Imagina por un momento que estás revisando una vieja caja de recuerdos, una caja que quizás herdes de un abuelo, o que encontraste en la casa antigua de un parente lejano. Dentro hay fotografías amarillentas, cartas dobladas con cuidado, y de repente, entre todo ese pasado dormido, aparece una pequeña moneda, un centavo oscuro, gastado, casi humilde. Lo sostienes sin pensa, pero algo te llama la atención. Tal vez si el brillo tenue en un board, tal vez si la sensación extraña de tener entre tus dedos un objeto que ha viajado más que muchas personas. Y entonces te preguntas, ¿cuántas historias puede guardar un centavo? Hoy vamos a descubrir una de esas historias. Una que comienza en 1941. Una que comienza con una letra diminuta, la D, dada simple vista, esta moneda podría pasar desapercibida para cualquiera. Y es un centavo, un penny, uno de millones. Pero cuando profundizamos en ella, entendimos que su creación no fue casualidad, que su existencia quedó atrapada en un momento histórico lleno de tensions, cambios económicos y decisiones que marcaron profundamente a Estados Unidos. El año 1941 no fue cualquier año. Era el borde de un precipicio global. El mundo entero estaba entrando en una guerra que cambiaría todo, desde las políticas hasta las vidas de millones. La economía estadounidense se movía con una mezcla de incertidumbre y ambición, acelerando la producción industrial mientras mantenía un pie fuera del conflicto, pero solo por un momento. Ese clima tenso también llegó a la casa de la moneda, influyendo en el ritmo, los materiales, la distribución y hasta los pequeños detalles detrás de cada moneda que salía de sus máquinas. Cuando ponemos nuestra atención en el centavo de ese año, en ese 1941 marcado con la D de Denver, estamos abriendo una ventana directa al corazón industrial del país. Denver trabajó con una presión inusual ese año, enfrentando las exigencias de un país que se preparaba silenciosamente para un conflicto inevitable. Y esa preparación afectó cada moneda, desde el bronce hasta la velocidad de acuñación, desde la dureza del metal hasta los errores microscópicos que, sin darse cuenta, convertirían algunos países en tesoros futuros. El destino que leva esta moneda es uno de los más queridos y simbólicos de toda la numismática estadounidense. En su anverso aparece Abraham Lincoln, Sirius, Salema, mirando hacia la derecha como si estuviera tratando de anticipar el futuro que el país enfrentaría. Este retrato no es solo una imagen, es un mensaje. El escultor Victor David Brenner creó esta visión de Lincoln con la intención de capturar su fortaleza moral, y esa misma fortaleza parecía resonar de nuevo en 1941. El país necesitaba recordar quién era, qué valores defendía y hacia donde debía dirigirse. Cada centavo que salía en esos años llevaba consigo esa identidad marcada en metal. La composición de la moneda, hecha de bronce, una mezcla particular de cobre, estaño y zinc, también cuenta una historia. Con el avance de la guerra, muchos metals comenzaron a ser desviados hacia la producción militar, pero en 1941 el bronce aún era la norma. Eso sí, la calidad no siempre fue uniforme. Algunos países muestran ligeras variaciones de color con el tiempo, algunos adoptan tonos rojizos intensos, otras oscurecen hasta parecer casi marrón profundo. Esas diferencias químicas, imperceptibles en su época, hoy son parte de lo que las hace auténticas, únicas, irrepetibles.
Pero el verdadero encanto del 1941 de no está solo en su aspecto físico. Está en lo que representa. Y es una moneda que circuló en un país que estaba a punto de transformarse por completo. Esta moneda pudo haber pasado por las manos de un trabajador de fábrica, de un maestro, de un soldado que aún no sabía que pronto sería enviado al extranjero. Pudo haber comprado un periódico que anunciaba tensiones internacionales, o un café caliente en una mañana fría antes de ir a trabajar. Cuando los sostienes, está sosteniendo un fragmento de vida cotidiana de hace más de 80 años, dada medida que avanzamos en esta historia, y es imposible no mencionar los detalles técnicos de su acuñación. Denver produjo cientos de miles de centavos ese año, pero no todos salieron iguales. Los precios de Denver tenían ritmos altos. El metal, al ser golpeado una y otra vez, produce variaciones mínimas que los coleccionistas de hoy estudian con lupa: alineación del cuno, fuerza del golpe, claridad de los detalles, definición de las letras, la nitidez del busto de Lincoln o la suavidad del borde. Para la mayoría de las personas en 1941, esas diferencias no significaban nada. Pero ahora son parte de lo que distingue un centavo común de un centavo extraordinario. De hecho, uno de los aspectos más comentados entre coleccionistas es la pureza del color original de las monedas en circular. Esos países que escaparon milagrosamente al desgaste del tiempo, que nunca entraron en los bolsillos, que nunca rodaron por el fondo de un cajón. Para el 1941 esos países son cada vez más escasos. La mayoría cumplió su ciclo de vida normal, circular, desgastarse, pasar de mano en mano durante décadas. Solo unas pocas lograron mantenerse intactas, con brillo intenso y detalles afilados que parecen recién salidos de la prensa, y esa rareza es precisamente lo que hoy les da su atractivo. Un centavo gastado de 1941 puede ser interesante desde el punto de vista histórico, pero un centavo de 1941 en estado perfecto es otra historia. Y es casi un milagro. Y es una cápsula del tiempo. Y como todo lo raro, su valor se dispara. Este valor no es solo monetario. La moneda es también una pieza emocional. Muchos coleccionistas heredaron centavos de este año de sus abuelos o padres. La Segunda Guerra Mundial marcó generaciones enteras. Y las monedas de esos años se convirtieron en recuerdos silenciosos. A veces, un simple centavo puede conectar a una familia entera con su pasado. Imagina que estás sentado en una mesa, revisando un pequeño frasco lleno de monedas antiguas. No esperas encontrar nada especial. Son solo centavos, países comunes que han pasado por miles de manos. Pero de pronto, una moneda te detiene. No brilla demasiado, no parece diferente, y aún así tiene algo. La tomas, la giras con el pulgar, y entonces lees la fecha, 1955. En ese momento, sin que lo notes del todo, está sosteniendo una de esas monedas que no solo pertenecen al pasado, sino que cargan con un misterio, con historias escondidas y con un valor que jamás imaginarías al verla. Un centavo de 1955 puede parecer poco, pero bajo la lupa correcta, se transforma en un fragmento sorprendente de la historia estadounidense. El año 1955 es un punto interesante dentro de Louisiana cronología del centavo estadounidense. El país vivía un periodo de prosperidad económica, de crecimiento acelerado, de carreteras nuevas,
familias más grandes, empleos estables y una sensación general de que el futuro era prometedor. La posguerra había quedado atrás. Las industrias estaban en plena expansión. Y el estilo de vida estadounidense se fortalecía como nunca antes. En medio de todo ese dinamismo, la Casa de la Moneda continuaba produciendo millones de monedas que alimentaban la economía cotidiana. Y entre esas monedas, apareció el centavo de 1955. Un centavo que, aunque se elaboró siguiendo los mismos patrones de diseño que habían sido utilizados durante décadas, terminó destacándose por razones que muy pocos imaginaron en su momento. Cada centavo acuñado ese año llevaba en su anverso el ya icónico retrato de Abraham Lincoln. La figura creada por Victor David Brenner se mantenía como símbolo de estabilidad y continuidad. El rostro de Lincoln, siempre serio, siempre reflexivo, parecía casi observar críticamente el rumbo de una nación que avanzaba a alta velocidad. En 1955, su mirada representaba un puente entre la tradición y la modernidad, entre los ideales del pasado y el impulso hacia un futuro más tecnologizado. La inscripción, "In God We Trust", en la parte superior mantenía su significado profundo, una declaración colectiva de confianza en tiempos de cambio. La palabra, liberty, permanecía firme, recordando el espíritu fundacional del país. Y la fecha, 1955, se imprimía con claridad, marcando el nacimiento de una nueva generación de monedas. El reverso seguía mostrando las dos clásicas espigas de trigo, que durante décadas habían sido un homenaje al crecimiento y la productividad estadounidense. Y aunque este diseño estaba a punto de desaparecer, solo 3 años después sería reemplazado por el memorial de Lincoln. En 1955 todavía representaba la esencia agrícola del país, el esfuerzo de los trabajadores y la promesa de prosperidad. Ese simple diseño, aparentemente modesto, se transformaría con el tiempo en uno de los más queridos por coleccionistas, precisamente porque su desaparición le dio un valor cultural especial. Sin embargo, lo que realmente convierte al centavo de 1955 en una pieza fascinante no es solo su diseño o su contexto histórico. Es un conjunto de detalles, curiosidades y rarezas que surgieron durante su producción. En 1955, los prenses aprobaban a un ritmo extremadamente rápido. La demanda de monedas era enorme y las máquinas trabajaban sin descanso. Estos ritmos acelerados causaron pequeñas variaciones, leves imperfecciones y diferencias de golpe que, aunque en su momento parecen desapercibidas, hoy son analizadas minuciosamente por expertos. Algunos centavos salieron con golpes perfectos, con superficies suaves y detalles nítidos que parecen casi esculturas en miniatura. Otros mostraron ligeras irregularidades que les dan personalidad. El color también varió con el tiempo. Algunos centavos conservaron un tono rojizo brillante, otros se oscurecieron hasta adoptar matices marrón profundo. Cada variación cuenta algo sobre su vida, su historia y las condiciones en las que fue acuñado. Pero lo más impresionante es como algunas monedas de 1955 lograron sobrevivir durante décadas sin entrar en circulación. Piezas guardadas en rolos bancarios, en cajas privadas, en colecciones familiares, en sobres olvidados en escritorios o incluso en antiguos depósitos donde nadie imaginó que estaban almacenados pequeños tesoros. Son esos ejemplares impecables, los que conservan su brillo original y muestran cada detalle con una precisión increíble,
los que desaten el mayor interés entre coleccionistas. Cuando te encuentras con un centavo de 1955 perfectamente preservado, te das cuenta de inmediato de que no es una moneda común. Su superficie parece una ventana a otra época. Su relieve brilla con una nitidez imposible de encontrar en monedas circuladas. Y su tono rojizo intenso habla de una pureza metálica que ya casi no existe. Y es como sostener un fragmento intacto de la historia, una pieza que sobrevivió milagrosamente al desgaste del tiempo. Es precisamente esa rareza, combinada con su importancia histórica y su belleza estética, lo que hace que algunos ejemplares de 1955 alcancen valores sorprendentes hoy en día. Cada año que pasa, los ejemplares en estado perfecto se vuelven más escasos, más codiciados y más valiosos. La demanda crece mientras la oferta se reduce, y ese equilibrio delicado crea un escenario donde un centavo puede transformarse en una verdadera joya da y ahora, después de recorrer su historia, su contexto, su diseño, su fabricación y su rareza, llega el momento que todos esperan. El instante en que finalmente revelamos cuánto puede valer hoy un centavo de 1955 colocado en las mejores condiciones posibles, preservado con una calidad que parece casi irreal. El valor de un centavo de 1955 en estado excepcional, brillante, sin señales de desgaste y perfectamente cuidado, puede alcanzar hoy la asombrosa cifra de $80,000. Ese pequeño centavo, ese pedazo de bronce que nació en una época de crecimiento y cambios profundos, puede valer más que muchos autos, más que un año de salario, más que objetos que jamás imaginarías comparar con una simple moneda. Y sin embargo, ahí está, un símbolo de la historia, un testigo silencioso y, para algunos afortunados, un verdadero tesoro. Imagina por un instante que estás caminando por una calle tranquila, quizá pasando frente a una antigua tienda de antigüedades, cuando ves en el escaparate una pequeña bandeja llena de monedas viejas. Casi todas parecen comunes, oscuras, gastadas, monedas que han pasado por miles de manos. Pero una de ellas, una pequeñita y humilde de color marrón rojizo, te llama la atención de una manera inexplicable. La tomas, la giras, la observas bajo la luz, y entonces la ves. La fecha 1950. Una fecha que parece simple, pero que guarda una historia que muchos pasan por alto. Una fecha que marcó un punto de transición silenciosa en Estados Unidos. Un año en el que los centavos, como el que sostienes, comenzarán a vivir una nueva vida entre dos eras distintas. Y lo más sorprendente es que, sin que lo imagines, este pequeño objeto podría valer una cantidad que jamás asociarías con un centavo. Esa moneda, ese 1951 cent, no es solo un pedazo de bronce. Es el testigo silencioso de un país que estaba dejando atrás las heridas profundas de la Segunda Guerra Mundial y entrando en una década donde la prosperidad económica convivió con nuevas tensiones internacionales. La nación estaba reconstruyendo su identidad, expandiendo su influencia y experimentando cambios sociales, culturales y tecnológicos que marcarían para siempre las siguientes generaciones. En medio de ese ambiente dinámico y vibrante, la Casa de la Moneda continuaba su trabajo, produciendo millones de monedas que serían parte de la vida cotidiana de todos los estadounidenses. El centavo de 1950 nació en un momento en que el país empezaba a enfocarse en la estabilidad y el crecimiento interno.
Las familias volvían a reunirse después de años de separación por la guerra. Los veteranos regresaban a casa con esperanzas y preocupaciones. La industria se transformaba, ya no para fabricar armas, sino para construir un futuro más moderno y próspero. Y mientras todas estas historias humanas se desarrollaban, el humilde centavo seguía circulando, pasando de bolsillo en bolsillo, comprando periódicos, dulces, bolitos, pequeñas cosas que ahora parecen insignificantes, pero que entonces formaban parte de la vida diaria. Al sostener un centavo de 1950, sostienes también un fragmento de ese renacer nacional. Su destino, aun familiar, tenía una intención clara: recordar a los ciudadanos su historia y sus valores. En su inverso, Abraham Lincoln continúa observando hacia el futuro, firme y sereno, como si su mirada representara la continuidad del espíritu estadounidense. La inscripción, "In God We Trust", seguía siendo un recordatorio de la confianza colectiva en tiempos inciertos, mientras que liberty era una palabra que resonaba con más fuerza que nunca en un mundo todavía marcado por las cicatrices del conflicto global. La composición metálica del centavo mantenía su fórmula tradicional: bronce. Una mezcla rica en cobre que le daba esa tonalidad cálida tan característica. Sin embargo, los procesos de acuñación iban refinándose lentamente. Las máquinas mejoraban, la presión del golpe era más precisa, los bordes tenían mayor uniformidad y los detalles del retrato de Lincoln alcanzaban definiciones cada vez más nítidas. Esa transición tecnológica no fue radical, pero sí constante, y permitió que algunas monedas salieran de la casa de la moneda con una belleza sorprendente. El reverso, con las dos espigas de trigo flanqueando la denominación, 1 cent, representaba uno de los destinos más emblemáticos de la historia numismática estadounidense. Este símbolo, heredado desde 1909, transmitía sencillez, pero también una idea fundamental: el crecimiento. El trigo era la representación visual de la productividad del país, de su esencia agrícola, de su prosperidad alimentaria. Era un recordatorio de los cimientos sobre los que se había construido la nación. Para 1950, este destino comenzaba a acercarse al final de su era, lo que hace que las monedas de esta fecha tengan un tono nostálgico. Las monedas con espigas de trigo ya estaban viviendo sus últimos años antes de ser reemplazadas, y ese detalle añade una capa extra de valor sentimental para coleccionistas que comprenden su importancia histórica. Pero lo más fascinante ocurre cuando analizamos la circulación real de estas monedas. El 1950, un center pasó por miles Delaware momentos cotidianos. Quizá estuvo en la mano de un niño que compraba un chicle, en el bolsillo de un trabajador de fábrica que sonaba con comprar su primer automóvil, en la cartera de una madre que contaba monedas para el pan del día. Estas pequeñas historias humanas quedan impresas invisiblemente en cada centavo circulado. Por eso, cuando vimos un ejemplar gastado, con color apagado, entendimos que ese desgaste es una huella del tiempo, una firma del pasado. Sin embargo, entre los millones y millones de centavos producidos ese año, existen algunos que escaparon del destino común. Piezas que nunca circularon, que fueron guardadas intentional o accidentalmente, que permanecieron protegidas en sobres, cajas, rolos olvidados en cajones, colecciones familiares o incluso dentro de bancos donde nadie imaginó que estaban descansando pequeños tesoros. Esos centavos,
Los que mantienen su brillo original son los que despiertan el interés más intenso entre coleccionistas experimentados. Con cada década que pasa, se vuelven más escasos, más codiciados y más valiosos. Cuando un centavo de 1950 conserva la intensidad de su color rojizo original, la definición perfecta del retrato de Lincoln, los bordes afilados y la superficie libre de marcas, estamos ante una joya numismática. No es solo una moneda bonita. Es una cápsula del tiempo perfectamente preservada. Es una pieza que permite ver, con increíble claridad, el trabajo artesanal de los grabadores, la precisión de las prendas y la pureza del metal. Es un recordatorio físico de cómo era la calidad de la acuñación a mediados del siglo XX. Ese nivel de conservación es tan raro que solo una pequeña fracción de los centavos de 1950 sobrevivieron en esas condiciones. Y precisamente por eso, su valor actual puede sorprender incluso a quienes conocen la numismática, después de conocer su contexto histórico, su diseño, su fabricación, su significado cultural y su revisa en estado perfecto. Liga el momento que todos esperan, la revelación final. El dato que hace que esta historia, aparentemente humilde, termine con un giro completamente inesperado un centavo de 1950, preservado de manera excepcional, con brillo intenso y detalles impecables, puede alcanzar hoy un valor verdaderamente impactante.